Hi guys! So, ngayon po ipapakita ko yung pag-deactivate ng Facebook nyo sa app ng cellphone na Android, latest na app ng Facebook. So, hanapin lang po yung three lines. Ayan po, naka-highlight naman yung red sa square na red. Click lang po yan. And, bale, wala po sa home yan So, hanapin lang po yung three lines na yan. So, makikita nyo na kagad po yan sa right corner po. Sa right corner ay makikita nyo naman po yan. And then, click lang po yan. So, there. Then, after nyo po maklik yung three lines, lalabas po yung settings, privacy shortcuts, your time on Facebook, device requests, recent and activity, orders and payment, dark mode, language, at iba pa. So, ang i-click nyo po ay yung settings. So, naka-highlight naman po yung settings. Ayan po yung i-click sa, ayan, naka-highlight po sa rectangle red na object. So, yan po. Click nyo lang po yung settings. Then, after nyo pong maklik yung settings, lalabas po yan. And, i-click nyo po yung personal details. Ayan, naka-red highlight naman po yan. So, click nyo lang po yung personal details. Then, after nyo pong maklik yung personal details, may makikita ulit po kayo na personal details. At ayan po, accounts, personal detail, password, and security. So, kung mapapansin nyo po, meron pong borado po dyan. Yun po yung pangalan ko po, yung account name ko po. So, syempre for personal security po. So, binura ko po yan. So, baka lang po kayo malito. So, doon na lang po kayo mag-base sa accounts, personal detail, password, and security, your information and permission. So, click nyo lang po yung personal details ulit, yung naka-highlight po na red rectangle. So, yan po. Click nyo lang po yung personal details. Then, after nyo po maklik yung personal details, ayan, lalabas na po yung personal details ko, contact info, date of birth, identity confirmation, and account ownership and control. So, binura ko po yung information ko sa contact info and date of birth for personal security, of course. And so, ang i-click nyo lang po yung account ownership and control. Yun, naka-highlight naman po yan ng red. So, click nyo lang po yan. Ganun lang po. Thank you po. So, after nyo po maklik ang account ownership and control, andyan na po tayo sa tab ng account ownership and control. Nakikita naman po natin. Click lang po yung deactivation or deletion. So, meron din po memorialization. So, yan. So, kung gusto nyo po decide on what happened to your main Facebook profile after you pass away. So, pero dito lang po tayo sa deactivation, syempre, or deletion. So, click nyo lang po yan, yung naka-red na highlight po, na rectangle po. So, click nyo lang po yan. So, after nyo pong click yung deactivation or deletion, ayan, lalabas na po yung tab niyan. So, lalabas po yung account name nyo po dyan. Binura ko lang po kasi syempre for personal security. So, baka malito lang po kayo. So, click lang po yun, yung may name po kayo. So, sa Facebook po. And yung may picture po kayo. So, click nyo lang po yan. So, after nyo pong mag-click yung account nyo or deactivating or deleting your Facebook account, lalabas na po ang deactivate either options na deactivate your account or delete permanently your account. So, dun lang po tayo sa deactivate your account. So, dun sa first option po, deactivate your account. So, ayan, naka-highlight naman po ng red. So, deactivate your account. Click nyo lang po yan.
select niyo po yung, round na selection. So, yun po. So, after po ma-click yung deactivate your account temporary, so lalabas po yan yung may picture niyo po and your account, and then hihingin po yung password, and then automatic na po kung sa inyo ay lalabas na po yung password. Sa'kin po automatic lumalabas na yung password. So, click niyo lang po yung continue. So, yun po, click niyo lang yung continue. Thank you for watching. Bago ang lahat, please like and subscribe to my YouTube channel, Practical Introvert PH. Thank you very much! So, after nyo pong ma-click yung continue at malagay yung password nyo, may option po kayo kung ano yung rason nyo kung bakit kayo magde-deactivate. So, sa akin po ay I have another Facebook account. So, ikaw na pong bahala dyan. Maraming option. This is temporary. I'll be back. I don't feel I don't feel Facebook useful. So, marami po dyan. So, ako po, I have another Facebook account. So, ikaw na pong bahala. So, click nyo lang po yun, yung circle. And then, I have another Facebook account kung yun po ang rason nyo. So, after nyo pong ma-click kung anong rason nyo kung bakit kayo magde-deactivate, akin po, I have another Facebook account. Or kung ano pong rason nyo dyan, kung I'll be back temporary or I have privacy concern, whatever po, kung anong rason nyo. So, after po, mapupunta na po kasi kayo dito sa tab na to. So, last na po ito. So, click nyo lang po yung blue na tab. So, deactivate my account. So, after nyo pong maklik yan, yan na po yung final. Last na po yan. So, yun. Happy deactivation po. So, thank you po sa panonood. Thank you very much for watching. God bless po!